Asikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethulusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazi ezinohlonze emini nje. We gave the president until sooner to make an announcement in regard about what he intended to do with these serious allegations. Umholi we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen usevulele iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile icala eleyamene nenkohlakalo. Umholi we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen usevulele iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile icala eleyamene nenkohlakalo. I-DA sibhalele nomengameli wezwe uCyril Ramaphosa imnxusa ukuthi axoxe esikhundleni uMashatile ngenxa yensolo abathi zinobufakazi obuphathekayo bezenzo zenkohlakalo. So the country will never work. Umholi we-DA uqagula ukuthi umqulu wobufakazi abawedlulisele kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngeinsolo zezenzo zenkohlakalo zephini lakhe uPaul Mashatile buqine ngokwenele ekutheni kufanele ngabe usethathe izinyathelo zokumxoxa njengephini likaMengameli wezwe. The DA last week submitted a dossier of the allegations to the presidency. We gave the president until sooner to make an announcement in regard about what he intended to do with these serious allegations. To date, the president has remained completely unresponsive to any of the allegations and refuses to answer questions around the suitability or otherwise of his appointment as the deputy president of Mr. Paul Mashatile. Izinsolo zenkohlakalo ezeyamaniswa noMashatile ezinye zazo zibalwa kusukela esengamele umnyango wezokuhlaliswa kwabantu eGauteng. uSteenhuisen ufuna nokuthi lolu daba lusingathwe ama-Hawks. We are taking the next step today by laying criminal charges. In addition to this, we are seeking an appointment with the Hawks, who are already involved in an investigation into several other matters relating to the Deputy President, and we will seek to supplement their particular case with the matters that we've outlined in a charge sheet. We've converted all of the allegations that emerged from the journalists' expose of the Deputy President, but also some of the work that we've been doing around getting to the bottom of some of these things that have happened. Ihhovisi likaMengameli wezwe lithi labo abafumbethe ubufakazi bezinsolo ngezenzo zenkohlakalo maqondana nephini likaMengameli kufanele badlulisele kwabezomthetho ukuze libhekisiswe ngokusemthethweni. I-Patriotic Alliance ivakashele isikole samabanga aphansi ePitoli ngenhloso yokuqinisekisa isibalo sabafundi. Njengoba kuvela ukuthi abafundi ababalelwa emaphesentini angama-60 kuleli sikole ke baphuma ngaphandle kweNingizimu Afrika. Ngokusho kwephini likaMengameli we-Patriotic Alliance uKenny Kunene, inhloso yokufinyelela kweqembu kulesi sikole ukuzoqinisekisa isibalo sabafundi abadabuka ngaphandle kweNingizimu Afrika njengoba izakhamuzi iveze ukunganeliseki ngaso lesi sibalo. Ukunene uthi okunye okuvelile ukuthi lesi sikole sibhalise eminyangweni wezemfundo njengoba sifuna ukufundisa isishona nje. The allegation was that 60% of the learners are Zimbabwean. Number two, that the SGP, the chair of the SGP is a Zimbabwean. Number three, that the school has applied to the Department of Education to teach Shona here. Nene uthi uthishanhloko wesikole usiphikisile lesi sibalo sabafundi kodwa waveza ukuthi bangamaphesenti angama-20 kuphela abafundi ongebona bakuleli. IPA ithi izophenya ngalokhu. The principal Mr. Ngabinde said that the percentages are wrong. Only 20% are Zimbabwean. We will come and investigate further. Iphini likaMengameli we-PA lithi bathi ukuthele baganunwa nje ngoba isishona asikho ohlelweni lwemfundo kuleli. Shona is not in our curriculum. So we understand that the Department of Education is entertaining this nonsense. So we are here to demonstrate our anger and dissatisfaction at what they are trying to do to our communities. IPA igcizelele ukuthi ziningi ingane zakuleli igcine ingatholanga ikhala zokufunda ngenxa yokwamukelwa kwezingane ivela kwamanye amazwe. Ungqongqoshe zogesi uDokotela uHosien Tsuramokgopa wethembise ngokuthi ukucisha kogesi ngokwezigaba eziphezulu kuzoba into yesikhashana nezolawulwa maduzane. Ngempela sonto iEskom iqalise uhlelo lwesigaba sesithupha sokucisha kogesi kulandela ukufa kwezinjini ezisishagalolunye eziteshini ezahlukene.
Ngempela sonto iEskom ifake esigabeni esiphezulu sesithupha uhlelo lokucisha konga kogesi obengalindelekile. Nokho njengamanje sekwehliselwe esigabeni sesihlanu nokulindeleke ukuthi cishe ngolesithathu ucisha konga kogesi kuzokwehliselwa esigabeni sesine. Phakathi kokunye okuhlonzwe njengomthelelo ukuthi kusetshenziswe isigaba sesithupha sokucishwa kogesi bekuwumsebenzi wokulungisa kwezinjini ezahlukene zeziphehli zeziteshi zakwa-Eskom. There has to be heightened levels of plant maintenance. We have received fiscal support. We do things right. Don't cut the corners. Make sure that whatever you do, you place the safety of employees first. We return them at the time we said we'll return them. When we return them, they are healthier, they perform better, the efficiency levels are higher. That's how we're going to resolve load shedding. And then accept that there's a risk associated with the strategy we're pursuing. And those risks materialized. They materialized Thursday, Friday, Saturday. These units went out. Izikhulu zangaphakathi kwa-Eskom zithi akulona iqiniso ukuthi kunesandla semfene kanye nomxhantelo wobugebengu okuholele ekutheni kuqaliswe uhlelo lwesigaba sesithupha lokucisha konga kogesi. The security cluster is within the stations. We are doing investigations within our coal space everywhere. So these are ongoing things to look for intelligence. But currently on what has happened that led to this, you've seen that the biggest change is what I've just explained now with Mitupi. And then also what has happened with the number of chupliks then that happened between Thursday and Friday as well. So there is ongoing investigations and security scans that we are undertaking. Ngakolunye uhlangothi uhulumeni uzophosela inselelo isinqumo senkantolo esiphoqa ukuthi izikhungo ezifana nezikole, isibhedlela kanye neziteshi zamaphoyisa zingacishelwa ugesi noma kuqhubeka i-load shedding. Kanti kusenjalo amabhizinisi amakhulu kanye nasafufusa eMahikeng eNorthwest athi amahora ngaphekwa esishagalolunye ngosuku enza kube nzima kakhulu emabhizinisi nabo. Abanikazi bamabhizinisi bazama ngazo zonke izindlela ukugcina amabhizinisi abo esebenza ngale kwamahora esishiyagalolunye. Usomabhizinisi ke endaweni uLebogang uthi umsebenzi wakhe wokuwasha izingubo usengcupheni njengoba bengasebenzi amanye amahora. As small business we are struggling in a lot of ways because we are still not emerging, we are still like trying to make our footprint as a small business. And in that way, load shedding is killing production-wise, it's killing the human resource-wise, it's killing the financial projections, and it's killing a lot in a sense that for us now we are still saying it's a cancer. Usafari Joseph yena uthi ibhizinisi lakhe likhahlamateke kakhulu uhlelo lokucisha konga ugesi okuqhubekayo. This issue of load shedding is affecting us too much because when is load shedding, I have to use a backup, and when I don't have backup, I have to run around to find where I can get backup so that I must cut my customers for running my business. iEskom isicela amalungu omphakathi kuba asebenzise ugesi ngokucophelela ukuze kwehle ingcindezi. Mbukeli sathi iqhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. It's quite disappointing and quite unfair to us as young healthcare professionals who still want to make a difference in our communities. Odokotela bangasebenzi bagcwele imigwaqo esemgungundlovu namhlanje bahambisa uhlu lwekhalazi emahhovisi omnyango wezempilo bekhala ngokwentuleka kwamathuba emisebenzi. Sikubingelele sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi umsolo wesibili ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uBongantanzi uyaqhubeka nokwethula ubufakazi enkantolo ephakeme yasePitoli. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzozithola. Onabhala jikelele we-ANC ufikile embalula uthi uhlelo lokucisha konga ugesi lunesandla semfene futhi kumele kuqiniswe zokuphepha ezikhungweni eziphehla ugesi. Umbalula ubekhuluma nabalandeli be-ANC kwaXimba ngaseCatholic eThekwini. Le ndawo yakwaXimba ingaphansi komkhandlu udolobha weTheku isemakhaya isasilele emuva ngentuthuko yaziwa njengezinda se-ANC njengoba kepha ke
ungenisa kwe-MK lapha esekelwe ilobe ngomengameli ngaphambilini uJacob Zuma. Le ndawo ibonakala ithandwa kakhulu ngabezombusazwe. Umbalula uthi le nhlangano sebeyifake enkantolo ngenxa yaleli gama. Ngoba uyasimosha simbonisa indlela. Simosha ume ngapha awunawuthi ume ngapha nakwelicala uthi ndi ANC macala. Usebenzisane nabantu abangafuni ANC. Njengoba inkampani kahulumeni ehlinzeka ngogesi Eskom ifakela kuleli esigabeni sesihlanu sohlelo lokucima komga ugesi. Umbalula uthi sebesole isandla semfene kulokhu manje. State of the nation umongameli xakathi uvele igwabo evule load shedding ungazange wayibona kuthiwa stage 6 into efana naleyo. So into efuneka iqalaselo leyo ijongwe ukuthi le sabotage yenzeka nokuthi yenzeka kanjani. Umbalula unxuse indlunkulu kaZulu ukuba iqinisekise ukuthi iyayiqhilanisa nezombusazwe. Sivela kude nalento yobukhosi. Safika apho ubukhosi buthathiwe butshontshwe inkatha. Inkatha ithathe ubukhosi sabubuyisa singukhongolozi. Khona manjalo kudutshulwe umlisa Mumbe obethamele lo mbuthano we-ANC ey'ndabeni ze-SABC. Nginguvusi Khumalo waximba eThekwini. Imeya yomkhandlu idolobha iTshwane uSilas Brink ubambe isithangami nabezindaba ukuzochaza ngesimo sezezimali kanye nenselele ebhekene nedolobha. Imeya yedolobha iTshwane uSilas Brink uchaze kabanzi ngesimo semali esingesihle neze futhi esiholele ekutheni kungathuthukiswa ingqalasizinda yomphakathi. uBrink uthi basungule umkhankaso obizwa ngeTshwane Yatima Revenue Collection ezolekelela kakhulu ekutheni kuqoqwe imali ekweletwa amakhasimende. The financial constraints of the city is one of the key reasons why service delivery is not on par. And the reasons that have produced these bad financial outcomes also have an effect on rolling out projects, on getting value for money. So when we talk about finances, it's not some boring, abstract concept for accountants. It is the essence of fixing the capital city and meeting our executive obligations. uBrink uthi uma kungenziwa ngcono ukuqoqwa kwezikweleti ungaba khona umehluko ekuthuthukisweni kwengqalasizinda yomphakathi kanye nokunye. What we have to encash is a 23.3 billion rand debtors book. If we can only collect a quarter of that in the next 6 months, that will buy us time to fix the other longer term issues, including tariffs, including property rates, and so forth, and metering. Kusenjalo uBrink uthi uyasiqonda isimo somnotho sakuleli kodwa lokhu akusho ukuthi omasipala kufanele bakweletwe. Odokotela abangasebenzi sebehambise uhlu lwezikhalazo zabo eminyangweni ezempilo eMgungundlovu KwaZulu-Natal bekhala ngokungabibikho kwamathuba emisebenzi. Odokotela bamdibi munye namhlanje emgwaqweni Long Street ukuhambisa izicelo zabo zemsebenzi kanjalo nohlu lezikhalo eminyangweni wezempilo. Phakathi kokunye labo odokotela bakhala ngokuthi uma kuvela amathuba omsebenzi kube kwaphambili labo abafunde ngamabhasari kahulumeni ebese kuthi labo abazifundele ngokwabo bagcine besemsileni futhi bengaqashwanga. Omunye wabodokotela usekuphele isikhathi engasebenzi uthi ungasebenzi nomthelela omubi empilweni yakhe. It's quite disappointing and quite unfair to us as young healthcare professionals who still want to make a difference in our communities. We want to go and serve public hospitals. We want to go to the most distraught communities because over the past 3 years of training, we've acquired skills which we think are going to be beneficial to the people who are out there. Usihlalo wenyunyana ePublic Servants Association uthi ungaqashwa kodokotela kufakela ingcindezi abahlengikazi kanye nodokotela abaqashiwe ukuthi basebenze ngokweqile ngenxa yesibalo seziguli. It seems as if in all the categories, even nurses, there is shortage here. I'm making an example of Escort Hospital, where one of our relatives visited the hospital at 1 o'clock, but she was only attended after 6 o'clock. It tells you that there is a shortage of doctors. To invest, to produce one doctor, it takes you more than 6 years.
Labo dokotela bathi miningi imphakathi ebadingayo njengoba bengenayo imisebenzi. Bathi bafuna ungqongqoshe wezempilo uDokotela Joe Phahla abaphendule ngokusheshsha futhi abanikeze impendulo enenqubekela phambili. Abanakekela izingane kanye nentsha enesandulela ngculazi eNingizimu Afrika badinga uxhaso. Lokhu kushiwo uDokotela Darshini Govinsamy ongusosayensi wesikhungo iSouth African Medical Research Council. Zingaphezulu kwesigidi izingane ezinesandulela ngculaza eNingizimu Afrika. Iningi lazo liKwaZulu Natal. Ongoti bezempilo bathi ukunakekela lezi zingane kungaba nzima ekakhulukazi kumalungu omndeni. Ukucwaswa kanye nokudangala kuba nomthelela ngendlela ingane eyithatha ngayo imishanguzo. Omunye wabahlomule kulolu hlelo iCaregiver Wellbeing Plus nguZanele Ndlovu owazalwa ewumuntu wesilisa kodwa waziguqula waba ngowesifazane. UNdlovu uhlala nezingane ezimbili zikadadewabo ongasekho ezineminyaka emithathu ne17. Kunama sessions amaningi eswenzayo kule program akwaziyo ukuthi ekugcineni enze kube lula kwena njengomzali ukuthi ukwazi ukuthi unakekele umntwana. Ngalolu hlelo abanakekeli okuhlanganisa omama, o-aunty kanye namalungu omphakathi bafundiswa izindlela zokulekelela izingane eziphila negciwane lesandulela ngculaza bakwazi ukubhekana nomthelela okuba nakho ngokomqondo. Isimo sami asikho kahle, anginamali ngoba imali engiphilise eyokuthi ngiyabaholela igrant. iSouth African Medical Research Council inxuse ukuthi uhulumeni angenelele basebenzisane nezinhlangano ezingenzi inzuzo ukwandisa lolu hlelo. They just really wanted a safe space where someone could come through and just tell them how best to sort of parent a child who is living with HIV. uDokotela uGovinsamy uthi njengoba ucwaningo lukhombise ukuthi isigaba sokuqala salolu hlelo lube impumelelo bahlela ukuthi balisabalalise ezweni lonke. Ngingononhlakane Phumagwaza ezindabeni zeSABC eThekwini. Zingaphekwa amakhulu 250 izakhamuzi ezakhele kwaSompondo nakwaguquka eEastern Cape ezizohlomula ngomklamo wamanzi ahlanzekile. Ibinsokolo ukufumana amanzi acocekileyo kubahlali belali yaseSompondo kunye neguquka. Ezindawo bezisoloko zifumana amanzi manqapha-nqapha, nto leyo ibinyanzelisa ukuba bahambe imigama emide beyokufuna amanzi. La manzi atsalwa emthombeni azise ukuphumla kubahlali bezindawo. Sinamanzi siyatsala opipe bangena ezigadini sincanceshele ngoku siyakwazi no save noko sithenga nje into ezimbalwa ezidolophini iitaplesi zityala egadini amakhaphetshu siwafumana apha egadini. Eliphulo lisungulwe kunyaka uphelileyo lidale amathuba emisebenzi ngethuba kufakelwa ezimpompo zamanzi. Siye safumana neskill sokuthi amanzi ajoinwa njani ukusuka entabeni ukuza kuthi singabahlali. So siye safumana sancedakala sathi basifumene kangantoba siye safumana sapeya nopeya sapeya kakuhle futhi senela. Urhulumente wephondo uthi eliphulo lokutsala amanzi kwimithombo liza kunweniswela nakwezinye indawo ezinemithombo. Akuxhamli abantu bokuhlala bodwa, izikolo ezikhoyo apha kwezilali ziyaxhamla, iclinics ezikhoyo apha ziyaxhamla abantu bafumana amanzi acocekileyo. Engulubaba Data kwindaba zeSABC eDikini. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini. Siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sisagiya ngalo Olga Magebe. Yakosekhela lenkosazana uManzuza umshazi kaNeshada kaMaqhoboza. Kuze kube ngokuzayo sale kahle.